Bonjour famille mio, bienvenue dans Haiti à prier à lever camper 40 jours la prière pour Haïti. Jeudi c'est 16e jour nous et puis thème nous c'est rétablir famille. Nation solide yo bâti naturellement sous famille solide. Dans toute écriture yo nous est que mon Dieu toujours pour réconciliation, guérison et restauration en dans famille. En pile famille, jodi a fait face à défis, distance, mauvaise compréhension, communication crasée, deuil, déception à blessure qui passaient de génération en génération. Quatre membres famille à vivre dans différentes villes ou soit même dans différents pays. Mais pas gen aucune distance qui trop grand pour l'amour bon Dieu et puis pas gen aucune relation qui dépassait pour voir guérison bon Dieu. Jodi à nous prier pour famille yo à travers Haïti à travers diaspora haïtien. Nous prions pour parents à petites, grands-parents à petites, frères avec sœurs, famille à moun yo remen. Nous demandons bon Dieu pour renforcer lien famille yo et puis rétablir relation yo pour gloire li et pour joie nous. En nous prier. Papa nous qui dans ciel là nous honorer comme papa qui remet nous à créateur famille. Merci pour fidélité de génération en génération. Merci pour désir gagné pour porter guérison, réconciliation et unité en dans chaque famille. Merci pour cadeau famille, pour l'amour infaillible qui kembe nous ensemble. Seigneur papa chéri nous embrasser cœur pour restauration. Apprends nous aimer une l'autre plus, pardonner plus facile et puis communiquer avec grâce, avec sagesse. Aidez-nous honorer une l'autre et puis apprécier relation, confier nous yo, quitter l'amour une fondation chaque caille. Seigneur, rétablis famille à travers Haïti, à travers le monde entier. Renforcer mariage yo, encourager parents célibataires yo, protéger ti moun yo, béni grands-parents yo ak l'autre membre famille yo, porter guérison côté gen conflit, porter compréhension côté gen mauvais compréhension, porter pardon côté gen blessure, rétablir communication côté te gen silence, fait que yo tourne yon bon côté l'autre encore Seigneur. Nous prier pour haïtiens yo à travers diaspora, même si en pile famille séparée à cause distance, kembe cœur yo connecté à travers l'amour, la foi, la prière ak support yon pour l'autre. Renforcer famille qui fait face à difficultés financières, maladie, deuil ou soit incertitude. Que kay yo vin côté bien qui vin gen la paix, encouragement, sécurité, à croissance spirituelle. Lever famille qui honorait ou et puis qui reflétait l'amour pour bail de génération à génération. Papa, pardonnez-nous pour parole dure nous t'ai dit, manque de pardon nous yo, négligence, orgueil, impatience, égoïsme, ak amertume. Pardonnez-nous pour façon nous pas honorer et ak supporter une l'autre. Je dis à nous la des conflits famille yo, déception yo, blessure yo, regret yo, trauma yo, ak attente qui crase yo. Non mais on Seigneur, guéri blessure seulement ou même qu'à guérir, rétablir ça seulement ou même qu'à rétablir. Seigneur, nous mettez confiance nous dans ou parce que ou a rétabli cœur yo qui besoin rétablir, relation yo qui besoin restaurer. Nous croyons pas gain aucune situation famille qui dépasse pouvoir. Merci pour guérison, réconciliation, pardon, avec renouvellement ou apporté dans chaque famille à travers Haïti et dans l'autre nation. Nous réjouis d'avance pour témoignage qui va sortir dans pouvoir restauration. Jodi à nous déclarer, bon Dieu a rétabli famille à travers Haïti et diaspora, que yo a guéri et puis relation yo a renouvelé. Parents ak petit yo a vin
proche yon ak lot. Amen. Pardon ak remplacement ap remplace amertume. Communication ap rétabli. Mariage yo ap vin plus solide. Génération yo ap uni à travers la foi ak bon compréhension. Kayo ap rempli ak la paix, l'amour ak espoir. Famille yo ap rétabli et famille yo ap fait des expériences côté ap guéri et restauré et on va témoigner la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ nous prions. Amen. Et puis, Libral fait que papa yo tourne bon côté petit yo. Et puis, que petit yo tourne bon côté papa yo. Amen. Malachi 4, verset 6. Merci parce que tu participé dans 16e jour, dans Haïti a prié, Haïti a levé campé. Jusqu'à demain, Dieu voulant, continuez prier à confiance, continuez croire à tout cœur, et puis continuez briller avec force, bon Dieu, baou. Haïti a prié, Haïti a levé encore, bon Dieu a dirigé. Nous avancer, sorti dans grâce pour arriver dans plus grande gloire. Amen. Good morning and bonjour, family. Welcome to Haiti Prays and Haiti Rises, 40 days of prayer for Haiti. Today is day 16, and our theme is restoring families. Strong nations are built upon strong families. Throughout scripture, we see God's heart for reconciliation, healing, and restoration within families. Many families today face challenges, distance, misunderstanding, broken communication, grief, disappointment, and generational wounds. Some family members live in different cities or even different countries, yet no distance is too great for God's love, and no relationship is beyond his healing power. Today, we pray for families throughout Haiti and throughout the Haitian diaspora. We pray for parents and children, grandparents and grandchildren, siblings, relatives, and loved ones. We ask God to strengthen family bonds and restore relationship for his glory. Let's pray. Heavenly Father, we honor you as our loving Father and the designer of the family. Thank you for your faithfulness from generation to generation. Thank you for your desire to bring healing, reconciliation, and unity within families. Thank you for the gift of family and for your unfailing love that holds us together. Father, we embrace your heart for restoration. Teach us to love one another more deeply, forgive more freely, and communicate with grace and wisdom. Help us honor one another and cherish the relationships you have entrusted to us. Let your love become the foundation of every home. Dear Lord, restore families, please, throughout Haiti and around the world. Strengthen marriages. Encourage single parents, protect children, bless grandparents and extended family members. Bring healing where there has been conflict. Bring understanding where there has been misunderstanding. Bring forgiveness where there has been hurt. Restore communication where there has been silence. Turn hearts toward one another again. We pray for Haitians throughout the diaspora, through everywhere they may be. Though many families are separated by distance, keep their hearts connected through love, faith, prayer, and mutual support. Strengthen families facing financial hardship, illness, grief, or uncertainty. May homes become places of peace, encouragement, safety, and spiritual growth. Father, forgive us for harsh words, unforgiveness, neglect, pride, impatience, selfishness,
and bitterness. Forgive us for the ways we have failed to honor and support one another. Today, we release family conflicts, disappointment, hurt, regret, and broken expectation into your hands. Heal wounds, Father God. Heal us. Heal wounds and conflict that only you can heal. Restore what only you can restore. Lord, we trust that you are restoring hearts and rebuilding relationships. We believe that no family situation is beyond your reach. Thank you for the healing, reconciliation, forgiveness, and renewal you are bringing to families throughout Haiti and the nations. We rejoice in advance for the testimonies that will come from your restoring power. Today we declare God is restoring families throughout Haiti and the diaspora. Hearts are being healed and relationships are being renewed. Parents and children are growing closer together. Forgiveness is replacing bitterness. Communication is being restored. Marriages are being strengthened. Generations are being united through faith and understanding. Homes are being filled with peace, love, and hope. Families shall be restored. Families throughout the nation shall experience God's healing and restoration. And the mighty name of Jesus Christ, we praise you and we pray you, Father. Amen. And he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. Malachi 4, verse 6. Thank you for joining day 16 of Haiti Prays and Rises. Until tomorrow's, God's willing, keep praying boldly, keep believing boldly, and keep shining brightly. Haiti Prays, Haiti Rises, God leads. We go forward from grace to greater glory.